This is FEELWORLD TP2A Teleprompter, and today I am going to share my full experience and how this small tool changed my video workflow. If you are a YouTuber, content creator or teacher and you struggle with eye contact, forgetting lines, this is for you. আজ আমি সেম প্রবলেম ফেস করতাম। বিফোর দিস আমার ভিডিও বানাতে অনেক টাইম লাগতো, লাইন ভুলে যেতাম, ক্যামেরার দিকে ঠিক মতন তাকাতে পারতাম না, and I had to take many retakes. Sometimes one simple video took hours to finish. So I decided to use a teleprompter, and FEELWORLD TP2A was my choice. I wanted something simple, portable and professional. Inside the box, everything is very well organized. You get the teleprompter, body, magnetic mobile mount, lens adapter rings, Bluetooth remote, carrying bag and microfiber cloth. Everything feels premium and ready to use. প্রথম দিন থেকে এটা একটা প্রফেশনাল ফিল দেয়। তো আজকের ফুল ভিডিওটা কিন্তু আমি এই টেলিপ্রম্পটারতে রেকর্ড করব, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন এই টেলিপ্রম্পটার ইউজ করলে কেমন লুক আসে ভিডিওতে। দিস টেলিপ্রম্পটার সাপোর্টস বোথ ক্যামেরাস অ্যান্ড মোবাইল ফোন, সো ওয়েদার ইউ শুট অন DSLR আর স্মার্টফোন ইউ আর কভার্ড। DSLR হোক বা মোবাইল ফোন হোক, দুইটার সাথেই ইজিলি কাজ করে। সেট আপ ইজ ভেরি ইজি, জাস্ট মাউন্ট ইট অন এ ট্রাইপড, প্লেস ইউর ক্যামেরা বিহাইন্ড ইট, put your phone under the glass, open a teleprompter app and scroll the text using the Bluetooth remote. এটা সেট আপ করতে 5 মিনিটও লাগলো না। The mobile mount is magnetic, so your phone locks instantly. It feels secure and professional. ফোনটা একবার লাগলে আর কোনো টেনশন থাকে না। At the bottom there are 3 tripod mounts, and on the top there are 2 hot shoe or cold shoe mount for mic, light or wireless receiver. Full setup একটা ডিভাইস দিয়ে বানানো যায়। It also supports wide angle lenses, and the lens adapter rings helps to fit different types of lenses easily, so your frame stays clean and wide. After using this, my eye contact is perfect and I need fewer retakes. It saves me time and makes my videos look more professional. এখন আমার ভিডিও বানাতে আর কোনো প্রবলেম হয় না। So if you are serious about content creation, the FEELWORLD TP2A is totally worth it. এইটা একটা small tool but compactটা huge. Thanks for watching and don't forget to like, comment and subscribe.